So the trick for us at the time is to prove that scientifically there are omega-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 11. I chodzi o to tutaj, że te główne badania dotyczyły właśnie tych omegi 1, 3, 4, 5, 6, 7. So I contacted the lab and the manufacturer of cod oil. They also have a very great lab and started the discussions with them about these omegas that I found from reviewing literature that have been published in reputable scientific journals. I skontaktował się z laboratorium, żeby po prostu omówić te wszystkie omegi, które były jakby poruszane w tych wszystkich badaniach. Interestingly, they said, well, we all have the standards here and we can run it if you send us core care. And since we have cod oil, we'll also run that to take a look at these things. No i powiedziano, że możemy to wszystko sprawdzić, tylko muszą właśnie zobaczyć core care jako produkt i będą chcieli to wszystko jakby przebadać, jeżeli chodzi o core care. So we sent probably 6 bottles of core care to them, and we are busy doing other things. About a month later, I got a phone call and an email. Więc wysłał około 6 butelek, wysłał do tego laboratorium i był zajęty różnymi sprawami, ale koło miesiąca dostał właśnie e-mail z tego laboratorium. Okay. Among the things that we learned with great excitement, no po prostu była to bardzo dobra wiadomość, bardzo tak dużej ekscytacji. The existence of omega-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 11. I właśnie, że omega zawiera te omegi 1, 3, 4, 5, 6 i 7. My attention then automatically, after getting the results via email, to look at the ratios of omega-3 and omega-6 that in the product, Cochia. No i było tutaj właśnie bardzo ważna ta ratio, to jest jakby stosunek tej omegi, tak, omegi 3 do omegi 6, który jest właściwy właśnie w Cochia. And I was at all when I look at the ratio is 1 omega-6 to 10 omega-3. Czyli jak zobaczył, że jest jedna omega-6, a 10 omega-3, Waldku, jak? Bo nie dosłyszałem. So I want you to know. Tak, kiedy zobaczył, że jedna omega-6 przypada na 10 omega-3, no to był total podekscytowany. So I want you to know that I believe in core care. I take core care every day. I don't miss a day. Musicie wiedzieć, że wierzę w core care i ja biorę core care każdego dnia. Everywhere. Also, what is the benefits of core care? Yes. A jakie są korzyści stosowania core care? Yeah. I'll mention probably a couple, but I will invite you to go to your back office. I've done extensive training on all of our products that are out there. Okay? Ja wspomnę tutaj kilka, ale przede wszystkim zapraszam Was do naszego back office, do naszego biura internetowego, które każdy z Was ma. I tam jest sporo treningów, które zrobiłem, które są nagrane i tam jest dużo informacji na ten temat. Zresztą Brett dzisiaj przysłał 3 takie, mi i Markowi przesłał 3 takie prezentacje i my je roześlemy po prostu Wam również. Okay. And no, I don't mind sending email. There was an email sent to me. I'll get to that question when we get to Nukuhiva. I will answer your email if you are patient, maybe a day or 2 delay. But the first
obvious to you about core care is your skin. Pierwszą rzeczą, przy Nukuchiwie zrobiliśmy tak, że wysłaliśmy pytania do Afa i Afa przygotował te odpowiedzi na pytania i no pamiętacie, mieliśmy to spotkanie związane z Nukuchiwą. Ale teraz wróćmy do core care. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o core care, to twoja skóra. And your skin will be nice. Remember, as we get older, a lot of those omegas reduce in us that are older compared to the younger ones. So having those supplied by core care allows your skin to get in to take those nutrients that are needed to the cell membrane and revive your cells. Przede wszystkim chodzi o to, że wiadomo, kiedy się starzejemy, to i skóra ulega starzeniu się i core care. Marku, co on tam dodaje? No kurczę, te słowa nie. Znaczy chodzi tak. Chodzi, że z wiekiem po prostu skóra traci bardzo dużo właściwości i substancji odżywczych, których nie otrzymuje, a core care powoduje to, że ona jakby się odmładza, jak następuje taki odwrócony proces tych wszystkich czynników takich starzeniowych. So because of time, I think I'll invite, so I'm looking at one of those training materials with core care, about 54 slides. All of the questions can be answered there. I took the time to review studies and things like that on omega 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 11. I'll invite you and others to take a look back at those studies. I believe it's extensive enough, but simple enough for everyone, really, about the benefits. Jest taka prezentacja, którą mam, 45-slajdowa, na której wszystkie omegi 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 omawiam i jakby do tego was zachęcam, żeby po prostu tam sobie zobaczyć te wszystkie korzyści, które są, a to wszystko ze względu na te ramy czasowe dzisiejsze też, żebyśmy, no mamy trochę do gadania. Okay. I also believe that Justina has all of the PowerPoints translated into Polish, so you might Yes. want to we might want to reach out to Justina and ask her for those. Afa, I sent all those to Valdemar and Merrick. They have those webinars. Oh. Okay. So and then go ahead and start any questions you've got. Brett, I'm not check that. This is English version or is with just in a translation? I think it's translation, what I sent you. Te trzy webinary, które przesłał nam Brett, mówi, że one są, no, uważa, że one są z tłumaczeniem. Także no, dzisiaj to jeszcze wam wyślemy w mailingu i super. Okej. Brett prosi o tutaj temat pytań, tak? Let's go to Nukuhiva there, office, so you can start answering some of those. Does anyone have a question? Słuchajcie, czy jest ktoś, kto miałby pytanie tutaj, na ten etap, na ten moment, na tą chwilę? Ja mam pytanie, jeśli można. Krysiu, koniecznie. Dobra. Ja jak zwykle 100 000 pytań ale okej. Mam takie pytania, bo pytają się czasami moi klienci, jak produkty Nukuhiva, core care oczywiście też, ale produkty ZENNOA, czyli Nukuhiva, core care, SRQ, Beauty Rest, jak działają na pracę mózgu i czy można używać z innymi lekami? I jeżeli tak, to używać przed połknięciem leków czy po połknięciu leków, jeżeli ktoś używa jakieś leki? The question is about general all the products ZENNOA. Some customers ask Christina if how the products affect our brain when we use all of them, and if it's possible, if it's allowed to take the all products if you take medicaments, some medicines. Great questions. All the products in ZENNOA are great.
from core care to SLQ to Nukuhiva, cold time, and also PD rest, and a few more that will come, I'm pretty sure. Now, the one of the most interesting, those questions that come as, let me show you. Okay, the last training that I did in Nukuhiva has a lot of these things that are being asked, okay? Basically, I review all the things. I try to go systematically. So I start from the brain and memory, then go, because of the connection of the brain and memory, to the gut health. So brain health, gut health, and memory health. Those were done in one training. And it's amazing the research studies that have been done, some of which done by me with respect to mechanisms, and a lot of them done by other researchers from around the world. No generalnie, że jest wiele badań pokazujących bardzo korzystny wpływ naszych produktów. Zaczął w ogóle od tego Afa, że wszystkie produkty są znakomite i spokojnie można wszystkie używać. Wszystkie mają ten pozytywny wpływ i na mózg, i na pamięć, i na koncentrację, na te wszystkie rzeczy związane z naszym myśleniem. And about the, if somebody takes medicine, there is no problem, Afa, or? Yeah. Or so there is some exceptions there are maybe, or not? The best thing to do that I have found over these 20 years working with a lot of medical doctors, always make sure that you tell your doctors that you are taking dietary supplement or whatever that you take, okay? Majority of the medical doctors now are educated enough, either by education from the medical school or via their own Bible. You know, the doctor's Bible is called the Physician Desk Reference. Marku, pomożesz mi troszkę z tym? Tak, tutaj chodzi o to, że za każdym kiedykolwiek bierzemy, jeżeli bierzemy jakiekolwiek leki, to jest właśnie dobrze, żeby skonsultować się z lekarzem i powiedzieć mu, że bierzemy różnego rodzaju suplementy, pokazać mu. Jeżeli on nie będzie wiedział, to co to są za leki, to można zawsze skonsultować. W Stanach jest taka Physician Desk Reference, to jest taka książka dla lekarzy koloru niebieskiego. To jest książka dla lekarzy, którzy mogą się dowiedzieć więcej o produktach, które nie są na receptę, czyli one są tak naturalne, a czerwona jest dla wszystkie leki, tam są napisane, pokazane, które są na receptę, czyli w sumie to, co doktor mówi, to są bezpieczne, tylko że zawsze trzeba skonsultować z lekarzem. So basically you can say never, but here are the things that I have learned from a lot of people who take Nukuhiva. They're also on, there was a study done by Dr. Westendorf about using people that take medication for diabetic type 2 and also with noni, and did not show any bad interactions between the medication and the dietary supplement. It actually enhanced lowering of the blood sugar level to a normal level where it should be. Go ahead. Wspomniał tutaj o Nukuhiwie, Afa, i o tym, że było wiele badań, ale jest jedno z takich bardzo ciekawych badań profesora Westendorfa, które mówi o wpływie Nukuhiva na obniżenie poziomu cukru, o tym korzystnym wpływie przy stosowaniu przez cukrzyków, bo to często dla ludzi jakby takim problemem było. Wiemy o tym, że było słodkie, bo to z cukrzykami. I to są badania pokazujące to działanie wręcz obniżające ten poziom cukru. Obniżające. Generalnie tak. To, co powiedział Afa. Okay. Off of blood sugar, what products would you recommend that would help support a healthy blood sugar?
Oh, no Jak doubt. jeszcze produkty według Afa, według Ciebie wspierają ten zdrowy poziom cukru we krwi, ten właściwy? Jakie jeszcze produkty? The dual combination will make it faster to a healthier level is always SRQ and Nukuhiva. So I have people that are on dialysis. This is an interesting story. A lot of them from my community, okay? Some of them in Tonga, some of them in Hawaii, and here in the mainland. The doctors have been having them on some special nutrition so they can lower the A1C. The last case that I worked with is over 2 years and can never go down. His A1C was almost 8, was very dangerous. And after being on Nukuhiva and SRQ for 2 months, when he went back for the blood test, it was below a 5. Okej, Marku, pomóż też tu, bo tu chodzi o to, że nie wiem, co to jest A1C. NHC. Okej, wskaźnik, jest wskaźnik, który był na bardzo takim niebezpiecznym poziomie i przy braniu właśnie SRQ i Nukuhiva ten wskaźnik się obniżył do 5, czyli widać, że bardzo sukcesywnie obniżył poziom tego wskaźnika przy chorobach na cukrzycę. A to dotyczyło znajomych różnych Afa Palu, gdzieś z Hawaii, z różnych tam wysp, z ludźmi, z którymi miał kontakt, a którzy w dużej mierze cierpieli na cukrzycę. Sporo ich po prostu cierpiało i to poważnie na cukrzycę. Okay. So those are some of the cases in my community. There are a lot of them. 3 things. Number 1, high blood pressure. Number 2, diabetes. And the last one, of the 3 big ones, is the high cholesterol in the blood, and followed by bone health problems. So usually a lot of them, because of they always have diabetes, have them take the SRQ, but a lot of them just prefer to drink more Nukuhiva, and they usually, what they say, I mean, the dosage that works for them that have diabetes, high blood pressure, high cholesterol, and also gout. Those 4. They said, I have 2 in the morning and 2 in the evening. And those who also take the SRQ, they have 2 in the morning with the 2 SRQ and 2 ounces of Nukuhiva in the evening with 2 SRQ just before they eat their dinner. And that seems to be work really, really well for a lot of these people. Więc tak, tutaj właśnie on mówi, że bardzo pomocne jest właśnie SRQ i Nukuhiva przy wysokim poziomie, wysokim ciśnieniu krwi, przy problemach z cukrzycą, przy wysoki cholesterol, a również przy różnego rodzaju problemach z kośćmi, czyli jakieś reumatoidalne problemy. I tutaj, Afa, you said 2 ounces of Nukuhiva and 2 SRQs, right? Yeah, that's what a lot of them that have a hard time trying to get their blood sugar normal before they take Nukuhiva. We do on television and radio for our community worldwide every Wednesday, and we always talk about Nukuhiva there. And occasionally we talk about SRQ, but we need to do a lot more with SRQ together with Nukuhiva. So a lot of them, because of their trust in the noni, they buy the Nukuhiva and they always surprised by the taste. It's not something that we are familiar with in the island. The taste is just out of this world. Tak, tutaj mówi właśnie dr Afa mówi, że na przykład przy takich różnych skorzeniach bardzo pomocne było używanie 2 tabletki rano SRQ i 2 uncje, czyli 60 ml soku i 2 tabletki z obiadem, z kolacją, można powiedzieć na warunki polskie,
SRQ i też 60 litrów soku. On prowadzi, w każdą środę prowadzi takie programy radiowe i tam dużo mówią o tym SRQ, ale bardzo teraz dużo mówią właśnie o nuku HIV, ponieważ zaskoczył wszystkich smak tego, bo ludzie z terenów, gdzie jest znany noni, oni znają jednak ten taki smak, taki bardziej cierpki, taki kwaskowaty, a tutaj nuku HIV ma ten bardzo przyjemny smak. Yeah, Władku, czy coś byś chciał dodać? Nie, jest okay. Afa, we see you now. You know that. We see you. Well. Yeah. So, yeah, you can see my ugly face now. No, but, beautiful face from Tonga. Yes. So the frustration with these people and their doctors is always they give them, here's a list of nutrition that was shared by me by the last individual. You can only eat half of a potato. You cannot eat any hamburgers. You can eat one piece of chicken. And, you know, us Tongans, we cannot. That is like a little snack. That is not a meal. That's the frustration in my community. So, and the doctor was trying, so I explained to them, the doctor is trying to lower, you know, calorie among other things, to try to take almost 8 of the A1C level down to 5 or below. And he said, well, it's 2 years, it's not working. So I had to talk to them. So are you really following that guideline or not? He said, well, for the most part. So imagine when he went back and he said, I advise him, make sure you tell your doctors what you are taking. Don't ever, you know, neglect this kind of thing. So he might have to adjust the dose or things like that, or know if there are any contraindications, you know, between herbal medicine or pharmaceutical. So he said, well, I didn't want to do it at first. I want to see his face. He really believed in Nukuhiva and SRQ. So imagine the surprise that it was below 5 in 2 months. Have been trying for 2 years. Then he asked, so what are you taking? You got to tell me what you're taking. So he took the bottle of Nukuhiva and the SRQ bottle. The doctor ended up calling me and we had a good discussions and we talked about the physician test reference for dietary supplement and herbal products and things like that. But he told him, if that's what you're doing, keep on doing what you're doing. He ended up cancel one of his medication and lower the other medication for high blood pressure way down. So right now his blood pressure is normal and he doesn't have the problem with the A1C because he's constantly doing the Nukuhiva. In fact, his wife has to watch it because if his wife doesn't watch it, he has the habit of drinking half of the bottle in the morning and the other half in the evening, and it become expensive. Ja tutaj doktor Afa powiedział w sumie bardzo dużo o tym, że właśnie te produkty, kiedy się zażywało, słychać mnie dobrze? Super. Okej. Te produkty, które no, zażywał, to po prostu pokazały działanie no, magiczne, że te wszystkie wskaźniki się obniżyły i lekarz powiedział, że no, to też chciał to sprawdzać w tych wszystkich książkach lekarskich i mówi, cokolwiek bierzesz, to bierz, bo to pracuje, tylko że mówi, ktoś tam, nie wiem, czy ktoś tam miał żonę, czy to żona Afa była? Nie, że żona nie trzymała się do 60 ml, tylko piła pół butelki od razu rano i pół butelki wieczorem. Taki smakował ten sok. No, wszyscy doświadczamy tego. I chodziło o to, że to po prostu strasznie drogo wychodziło wtedy, nie? Tak. A tam było też taka sytuacja na początku, ponieważ to była długa historia, którą Afa opowiedział, że żeby jakoś sobie poradzić tam z tymi problemami, nie wiem, czy to Afa chodziło, czy o kogoś znajomego, lekarz przepisał taką dietę, która się składała z jakiegoś kawałeczka kurczaka dziennie. Składała się tam z takich ilości jedzenia, że to było straszne. No. Żeby obniżyć tam
ten poziom cukru i tak dalej, to jakby ta dieta miała wpłynąć na to. No ale potem zaczęła się ta cała historia z nukuchiwą właśnie i ze serkią. Okej. Tak skracając to, wiecie, bo to historia jest barwna i... Ale mówię, sens jest taki, że po prostu przekonał lekarza do tego stopnia, że lekarz powiedział, jeśli to bierzesz, to po prostu bierz, pomaga ci, super. A nie wiem, czy to nie była żona lekarza przypadkiem później też, no ale okej, jedźmy dalej. We can go further. Ja mam pytanie, mogę? Krysia, I have a question. Mam kilku klientów, którzy mają problem nowotworowy. Co ja mogę im poradzić i ile powinni tego stosować, nukuchiwy, które produkty byłyby dla nich najlepsze i w jakich dawkach? Christina's customers, some of them have had a cancer problem. And what kind of advices she can give them, like how many ounces nukuchiva to drink or how often? What you can suggest, Afa, if you can suggest something about that in this official meeting? Yeah. Okay. So the first study done on cancer was done by Dr. Annie Hirosumi Kim with her dogs, okay? But my ancestors always said that noni is good for cancer. The Tongan name for cancer is called cancer, but originally it was known as kahi. So in terms of how much of nukuhiva did you drink, I personally know quite a few people that stage 3, stage 1, stage 4, different types of cancer. And when they ask me, I always make sure I told them, drink 2 ounces in the morning, 2 ounces in the evening. Make sure you drink the same amount of water after you drink 2 ounces. So 2 ounces of nukuhiva followed by 2 ounces of water. Remember that nukuhiva is basically concentrate. There are a lot of puree, and the Brix level is about 24. So it's a little bit concentrated. It's always good to drink the same amount of water after whatever amount that you drink, followed by the same amount of water. Okay, we translate. Pierwsze badanie, które było takie dokładne i konkretne, zrobiła dr Hirosumi Kim. To było badanie dotyczące właśnie wpływu noni na nowotwory, bardzo korzystne to było. To, co ja mogę powiedzieć tylko ogólnie, to przy nowotworach absolutnie polecam, zachęcam stosować nukuchiwę, pić nukuchiwę. Gdybyśmy mieli mówić o dawkowaniu, to najlepiej, żeby sobie rano wypijać 2 razy 60 ml i po południu czy wieczorem wypijać 2 razy 60 ml, ale do tych 2 razy 60 ml dodawać sobie też takie 2 razy 60 ml wody, popijać tym, dlatego że, czy z wodą sobie to rozrabiać, dlatego że w rzeczy samej nukuchiwa w tej chwili jest formą koncentratu jednak. Ona podał tam jakąś taką skalę, jeśli chodzi o koncentraty. I to jest mocno skoncentrowany produkt, więc jakby, żeby to lepiej się pewno rozeszło i jakby miało lepszy efekt, zawsze dobrze jest dodać do nukuchiwy wody, popić sobie to z wodą, jak mówił, 2 uncje i potem wieczorem 2 uncje, też 2 uncje tej wody, przykładowo. Yes, thanks. Mogę jeszcze jedno pytanie? One question more. Ja mam trochę klientów i oni mnie pytają i ja po prostu chciałabym umieć im odpowiedzieć. Mam też klientów, którzy są znerwicowani, zdepresjonowani, niektórzy nawet biorą psychotropy, czyli wchodzi to schizofrenia często się zdarza, takie czasy mamy. Co ja mogę im poradzić? Christina have a lot of customers and some of them come to her with questions, with problems, with many with some problems like depression, like really serious sicknesses, oh my goodness. They're related to brain That health, psychic, memory you health. know what I mean. Yeah, the psychical health. With many things, sometimes schizophrenia also. There is some people, you know, what she can advise them, what she can talk them to. Well, I'm not a medical doctor for sure. I'm a scientific doctor, but I have worked with a lot of medical doctors that use noni.
And the last training on Nukuhiva and Noni was about brain health. Okay, so we cover all of those. I believe that Justina has a copy of that. Yes. I hope it's being translated, because that a lot of studies there will help. It seems like to me that there are people that you can do 1 ounce in the morning, 1 ounce at lunch, 1 ounce before your dinner. And there are some people that can do 2 ounces in the morning, 2 ounces in the evening. Majority of the brain health problem and memory tie into the lymphatic system. And that has been extensively studied in Noni, but most people don't know, okay? So the lymphatic system is all over the brain as well. That was discovered about 3-4 years ago, because mostly they think that lymphatic system was from the neck down. And they finally discovered, no, it actually covered the whole brain. So all the nodes in different places. That's why when you go to the doctor, they always feel that if they feel any of the lumps in there, there are a lot of things contributed. Number one, you have high blood sugar, high cholesterol, and infections. They sometimes all combine together. Okay? And remember that the lymphatic system is where all the system in the body train. So in the brain, if you don't get enough sleep, for one, and if you don't drink Nukuhiva, because it has been proven in a lot of studies that drinking Noni actually accelerate what we call the cerebral blood flow. So remember, the brain is a high energy organ. A lot of energy are generated, a lot of waste are generated consequently, and they need to be taken out. And new nutrients need to be coming in to supply the brain. If you don't have that process, then you started to forget a lot of things. And a lot of people, I have one customer right now, is a good friend of mine. If he does not drink Nukuhiva, his job is to deliver a lot of the things to different states. Then he starts forgetting. He must always have 8 bottles of Nukuhiva, because he always afraid that he'll run out. So he always buy, when there's 4 left, he'll buy another 4. And it's interesting the way he explained. He said it's kind of like fog. He feel like there's a fog and clouds that cover his brain. When he drinks, and he drinks differently. He do 2 in the morning, 2 at lunch, and 2 at dinner. Not only gave him, it always give him a lot of energy, but the brain and the memory works well for him. The moment he will... Yeah. Okay, cała długa historia, ale generalnie Afa rozpoczął od tego, że mamy przetłumaczone prezentacje. On taką prezentację miał specjalną dotyczącą wpływu Nukuhiwy właśnie na mózg i zachęca. I mamy tą prezentację, ona jest po polsku, z tłumaczeniem Justyny. On wtedy prawie połowę opowiada o właśnie wpływie na mózg i tak dalej. Potem taka druga rzecz bardzo ważna to to, że mniej więcej 4 lata temu odkryto, że układ limfatyczny również znajduje się w naszym mózgu. To znaczy do tej pory myślano, że cała limfa to jest tam gdzieś od głowy w dół, że tutaj ten cały limfatyczny układ funkcjonuje. Natomiast on również, tam jest ileś kanalików docierających do mózgu i to jest rzeczywiście niedawne odkrycie. I opowiadał o takim swoim znajomym, który po prostu przywozi produkty z różnych stanów, dowozi produkty, w sensie, no nie wiem, czy to jest, czy jest kierowcą jakimś tam i tak dalej, nieistotne, ale zawsze ma problemy. Kiedy pije Nukuhivę, to wszystko robi bardzo dobrze. Kiedy przestaje, kiedy nie pije Nukuhiwy, to nawet taki przykład daje, że po prostu jest jak we mgle. Zapomina gro rzeczy, zapomina, co gdzieś skądś ma przywieźć, dostarczyć, zrobić. Takie porównanie daje, że tak by głowę miał w jakimś hełmie, nie wiem, w chmurze jakiejś. Natomiast w momencie, kiedy stosuje Nukuhivę, pije 2 uncje rano, 2 uncje w południe, 2 uncje, czyli 60 minut rano, 60 w południe, 60 wieczorem, wówczas absolutnie funkcjonuje, jest doenergetyzowany bardzo mocno i świetnie mózg mu funkcjonuje. Naprawdę sprawnie działa i
Wiele rzeczy po prostu, wszystko pamięta, wszystko robi. No tak w skrócie, Marku, coś może dodać do tego, bo tam może coś ominąłem, to długie było. You know, the interesting thing that I learned from his wife, first, his wife thought he's just getting old, but then she switched to, I think that he's been selective in his memory. And then when he started doing nukuhiva, so his wife makes sure that he does not get off the nukuhiva. Otherwise, it's going to be a problem between them, you know? Ja mówię, że taką ciekawą rzecz się dowiedział od jego żony, bo ta żona mówiła, że on chyba ma taką specjalnie selektywną pamięć. Pamięta, co potrzeba, a nie pamięta, czego nie potrzeba. Wiecie, to tak czasami jest między mężami i żonami, albo między żonami i mężami. Ale od kiedy pije nukuhivę, no to wszystko się poprawiło, to wszystko działa świetnie. A jeszcze w ogóle całą tą wypowiedź Afa rozpoczął od tego, że on nie jest lekarzem, on jest naukowcem. Jakby to, żebyśmy pamiętali, aczkolwiek zna bardzo wielu lekarzy, z wieloma rozmawiał, wiele badań analizował i tak dalej, ale żeby pamiętać, że jest naukowcem, a nie jest lekarzem. To Krysiu, tak generalnie odpowiedź dla ciebie, no i dla nas wszystkich. Chyba, Marku, że coś jeszcze tam jest w temacie w międzyczasie, co? Nie, no ja myślę, że tu jest wszystko zawarte, także Generalnie. pić jak najwięcej soku i on tu mówił, że w jego przypadku tego znajomego to jest 2 uncje, czyli 60 ml rano, 60 w południe i 60 wieczorem. Czyli też zwiększył, czyli cały czas jest jakby ten sok przechodzi przez wszystkie centra w naszym organizmie. Ja przepraszam, że zadaję pytań, ale ludzie się mnie pytają, ja dlatego pytam. Nie ma co przepraszać, dobrze, że zadajesz. Christina, if you're sorry, that's a lot of questions, but you know. Send the questions via email. Because, I have about 6 minutes. Let me answer part of the question that was sent to me via email. I don't remember who sent it to me anyway. But the first question was about what is the percentage of noni in nukuhiva? I know that all of you have bank accounts and you have money in your account. You don't expect me to ask you about your bank account number and how much money you have. At ZENNOA, we safeguard a lot of proprietary information and patents and things like that. And we cannot reveal, other than just tell you there are about 3 times more noni in nukuhiva now than the first nukuhiva. That's all that I can say. And the question also asked me to compare that to TNJ, and I have nothing to say about comparing that to TNJ. I'm sure we'll have, as more things worked out on these things, will probably, or maybe not. I remember when I was there, that was a question that we are always bombarded with. And there are secrets that belong to the company, and it's always better to leave it as secrets. Translate. Powiesz, Marku, troszkę jak coś, to będziemy jakoś wspólnie próbować. Bo to ciekawe Znaczy było. się, pierwsze pytanie było, ile noni jest w nukuhiva. Wiadomo, są pewne rzeczy zawarte, jakieś prawa autorskie i tak dalej, i zazwyczaj tych rzeczy się nie mówi, ale to powiedział, że jest więcej niż w poprzednim noni. Bo dlatego, że mamy też pomieszane z tym podczas fermentacji, co jest to ten drugi składnik, także automatycznie daje nam więcej. I dalej co on to mówił? Że tego noni jest 3 razy więcej niż było w pierwszym noni, które wyszło w ogóle. Czy łącznie, jest go 3 razy więcej. No to tak jest z niektórymi sprawami, to jest tak, jak że każdy z nas ma konto bankowe i gdyby na przykład on chciał nas zapytać, ile mamy kasy na koncie, to niekoniecznie byśmy chcieli mu powiedzieć o tym. Chodzi o to, że są pewne sekrety, pewne tajemnice, one są związane, no wiecie, w dzisiejszym świecie, my żyjemy w świecie kopiowania tak naprawdę, wiecie. Wszyscy od wszystkich kopiują i udają, że mają swoje, więc pewne rzeczy muszą być sekretem i dzięki Bogu są sekretem i po prostu
On, jeżeli ktoś tam mówi porównanie, bo często ludzie pytają o porównanie, no dobrze, ale jak porównać, jaka jest ta różnica między nukuchiwą a TNJ, Taitanoni Juice, czyli bo to często, prawda, to pytanie gdzieś tam pada, to mówi, że przede wszystkim, że to jest jakby kompletnie innego rodzaju produkt. To jest inny produkt, z innej półki produkt po prostu. No, tak można było to w skrócie powiedzieć, prawda? Jakby nie można tego porównywać. Zresztą pięknie John odpowiedział na poprzednim naszym spotkaniu, kiedy powiedział, że te produkty, że to jest najlepszą odpowiedzią, jest jedno słowo. Te produkty różni 20 lat w czasie, więc wiecie. To jest 20 lat różnicy między tymi produktami, a to jest dużo na tą technologię, te możliwości, to wszystko, co się dzisiaj dzieje, tą wiedzę, jaka jest dzisiaj.